Mr. Tarun Bhaskar, director of Pelli, choopulu. So Tarun, Ritu will ask you her first. She's very curious. So my first question to you is, what inspired you to write Pelli, choopulu? Nothing. I wanted to write a nice little rom-com. Telugulo. మంచి రామ్-కామ్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో అప్పుడు కొత్త పెళ్ళైంది కదా, నాకు తెలుసు బాధలు ఎట్లుంటుంది. సో అట్లనే ఇన్స్పైర్ అయిపోయి రాసేసిన. So what keeps you motivated? See, that's what అదే the desire to tell a story is the first motivation అనమాట. And once you have like a very good story, so automatically you feel motivated to finish it, to just go there and materialize it. So అది ఫస్ట్ నుంచే ఉన్నింది నాకు. అండ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ థింగ్ విత్ పెళ్లి చూపులు. ఐ నెవర్ హ్యాడ్ లైక్ టూ మెనీ ఆబ్స్టకల్స్. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ టెల్ ఇట్ టు సమ్ పీపుల్, లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ లైక్ డిఫరెంట్ పీపుల్, వాళ్ళ కండిషనింగ్ వేరే. దే వోంట్ బీ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ వాట్ యూఆర్ థింకింగ్ and they'll kind of add their own thing to it. Sometimes it's good, sometimes it's bad, but you as a person, you should know that, you know, this is what it is. And the story itself was the motivation, man. Like తీసుకోని ఈ స్టోరీ చెప్పాల్సిందే అని ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు it will automatically get done is what I think. What about the story did you want to really tell people? సి ఆనెస్ట్గా నాకు ఏమనిపించింది అంటే, జనరల్గా రామ్ కామ్స్ మన దగ్గర కానీ కొన్ని రామ్ కామ్స్ వెరీ నైస్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ టోల్డ్ యూ కదా వెన్ యూఆర్ యాక్టింగ్ ఆల్సో దట్ లుక్ ఎట్ నాక్డ్ అప్ క్యారెక్టర్ రెఫరెన్సెస్ కోసం. సో ఇఫ్ యూ సీ దట్ దేర్స్ అ నైస్ గ్రోత్ క్యారెక్టర్స్లో, లైక్ దే ఆర్ వెరీ రియల్. సో మనకు ఎన్కౌంటర్ అయ్యే క్యారెక్టర్సే ఉంటారు అనమాట. మనం సమ్టైమ్స్ we see ourselves. కానీ జనరల్గా మనము కమర్షియల్గా చేసే రామ్ కామ్స్లో మనం ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ ప్లాస్టిక్. అమ్మాయి అబ్బాయి, అబ్బాయిలు ఎట్లుంటారు తెలుసు కదా, అమ్మాయిలు ఎప్పుడు ఎట్లుంటారు కదా, లవ్ అంటే ఇది లవ్ అంటే అది అనుకోండి, ఇవే భాష అవుతూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇమాజిన్ వాచింగ్ అ రామ్ కామ్ విచ్ where you just sit in a theater and feel that arey this is me, or you know shit this is a girl that I would like to date, and that kind of reality doesn't strike you, and this was an attempt to do that. So I feel that the strongest point about Pelli Choopulu is the reality of how it was based on. So some references were knocked up. Chef had a and I was inspired by Chef. We thought we'll have that food truck thing coming in, and taking all these elements, can we create real characters from our neighborhood? మనం చూసే మన కాలనీలో మన ఏరియాలో లైఫ్లో, and that's what happened కదా. So I think that was the most important thing for when it comes to post production, right, till release, which part was the toughest? Yeah, toughest. What did you enjoy? What do you enjoy more? I enjoyed what would you like to avoid next cinema? Like ideally, I'll tell you the difference. Short film చేసేటప్పుడు ఏముంది, మనం చేస్తాము, చేసిన తర్వాత నో ఫోన్స్ రీతు అప్లోడ్ చేసేస్తాం యూట్యూబ్లో. సో దట్ వాజ్ హౌ ఇట్ వాజ్. బట్ ఇక్కడ ఫిల్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇంకో గేమ్, కటింగ్ టీజర్స్, ట్రైలర్స్, హౌ డు వి కమ్యూనికేట్ దిస్ టు పీపుల్, వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా కదా, ఆల్ దట్, హౌ డు వి ప్రెజెంట్ అవర్ సెల్వ్స్ టు ద జనరల్ ఆడియన్స్. మన మూవీ మంచిగా ఉందని వాళ్ళకి ఎట్లా చెప్తాం. సో వీ లైక్ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్, నిజంగా చూడండి, ఇది కొత్తగా ఉందిరా అంటే ప్రతి ఒక్కరు కొత్తగా ఉందిరా అంటాడు. సో దాన్ని నిజంగా కొత్తగా ఎట్లా చూపించాలనేసి దట్ వాజ్ అ మేజర్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ అని అనిపిస్తుంది. బట్ సమ్హౌ మనకి ఆ ట్రైలర్, ది రెస్పాన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ థింక్ పీపుల్ గాట్ ఇట్, అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్సో దేర్. కానీ టఫెస్ట్ పార్ట్ వాజ్ ప్రమోషన్స్ man, నాకు తెలిసి. Production and pre-production was a breeze. Post production, it was almost like how the shot anukokunda also. So next, after convincing producers, you wrote the script, you convinced producers, what's the next stage in your filmmaking? Casting. After the casting was never an issue because Ritu bribed me 10 lakhs for to cast. So but seriously, I knew that this was Chitra, and in fact I was looking at other options initially when I was working with other people as well, but I was half-hearted about it because I didn't know etla ostadi endi ani cheppesi. But evade Subramaniam chusnaka I knew this guy was the thing. And actually what happened was a couple of friends called me, and they told me that dude, you have to watch this film, this guy is set. So obviously I somehow knew for sure, I'm proud of that the chemistry would work on screen, both of you. So that paid off. Tell us about Vivek Sagar. I mean, did you always want him to do the music, or? Yeah. Vivek Sagar, different zone, different this thing altogether.
సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ ప్లెజర్. చిక్కడపల్లిలో వాళ్ళ స్టూడియోకి పోయినప్పుడల్లా నాకు ఒక పీస్ఫుల్ రిసార్ట్కి పోయినట్టు ఉంటుంది. సో యూ బిన్ టు చిక్కడపల్లి రిసార్ట్ అండ్ టేపులో హ్యావ్ యూ బిన్ టు? సో it's a Zen temple, man. In the middle there's this Buddhist monk floating in midair like that in front of his Logic Pro. So he's basically sitting there and composing music. But he's in a different trip altogether. He's just spaced out. And if he gets a negative vibe from you, he'll ask you to leave. Okay. From Teplupa, while he's composing music. Chalo bhai, he'll fall and signal. So అక్కడ పోయినప్పుడల్లా every time I used to go there, he'll say, "ఏమైనా మంచిగా చేద్దాం భయ్, అంతా ఏం నడుస్తుంది బయట, మంచిగా చేద్దాం." సో రామ్ కామ్ తీసుకుపోతే కాంట్రీ నుంచి ఉమ్మేస్తాడు అనుకున్నాం ఆనెస్ట్గా. పోతే తీసుకుపోతే he actually liked it. What, the script? He liked the script. Then he said, బాగుంది భయ్, రియల్ ఉంది, ఆనెస్ట్ ఉంది, చేద్దాం అని. Then that's it, rest is history. Which one's your favorite film? Merise Merise is my favorite because that was the first song demo I think I heard. Maybe లేదు సఖియా కూడా విన్నా, బట్ Merise Merise was kind of catchy. But now I feel Sakhiya also I like. Tell us the process of choosing sync sound, the difficulties you faced, and maybe advice to filmmakers on how to handle it, how to go about it. So ఏమైందంటే మనం if you look at the process of pelli choopulu, రీతు డైలాగ్స్ మొత్తం, రీతు అయితే పక్కా డైలాగ్ వచ్చేస్తుంది, ఇట్లా కూర్చుంటుంది, షీ విల్ టెల్ వాట్ ఈస్ హ్యాస్ టు బి టోల్డ్. కానీ దట్ షీ లాస్ట్ సీన్ మే we had that kind of spontaneous thing where we that only happens because of sync sound. So what's also the beauty about it is మనకు spontaneous గా కొన్ని scenes చేస్తాం, and those little pauses and this thing, it makes you feel very real. That is there, that is completely lost in dubbing. Aditi I learned the short film itself. We started small, జస్ట్ మన ప్రొడ్యూసర్లు మనము ఒక కథ, జస్ట్ ఈ కథ చేద్దాం రా, మనకు నచ్చింది, మన స్టైల్లో చేద్దామని. అండ్ సడన్లీ ఫ్రమ్ ఆర్ టీజర్ అది వైరల్ అయిపోయి, ట్రైలర్ వైరల్ అయిపోయి, ఆడియో లాంచ్కి అంత రెస్పాన్స్ వచ్చి, అండ్ నౌ ఎవ్రీ వన్, ఆల్ యాక్టర్స్, ప్రతి యాక్టర్ ఎవరికి మనం, ఆల్ ఆఫ్ us ఆర్ అవుట్ సైడర్స్ బేసికలీ, అండ్ ఎవ్రీ వన్ వాస్ ట్వీటింగ్ అవర్ ఫిల్మ్, ఎవ్రీ వన్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్, అండ్ నౌ సురేష్ బాబు గారు has come on board, he wants to present it, and it's become so big. So I'm really happy, and I know all of us are really proud, and we've done something we believed manam anukunti manam chesnam. So thank you for writing this thing and making this happen, and I hope you write more fresh lovely stuff, and it was lovely talking to you. I hope everyone's got some insight into the filmmaking process. The journey of how we did it. If any final words can say. So that's what I would conclude by saying, you don't have to support this film, you don't have to think of it as a small film. ఇవన్నీ ఏంది అంటే ఇవన్నీ టర్మ్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో, బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆల్ ఆఫ్ us బిలీవ్ టు టెల్ అ గుడ్ స్టోరీ. అండ్ మీరు థియేటర్కి వచ్చి చూడండి సినిమా, లైక్ చూసి యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్, బికాజ్ ఇట్స్ గాట్ హార్ట్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ గ్రేట్ స్టార్స్, బిగ్ స్టార్స్, ఎవరు తొడగొట్టరు, పెద్ద పెద్ద డైలాగ్ చెప్పారు, బౌన్స్ అవ్వరు, ఐటమ్ సాంగ్లు ఉండవు, కానీ మంచి స్టోరీ ఉంటుంది. ఆ స్టోరీ వచ్చి ఇట్ విల్ స్టే విత్ యూ ఆఫ్టర్ యూ గో టు ద అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్, అండ్ ఇట్ విల్ ట్రావెల్ బ్యాక్ విత్ యూ టు యువర్ హౌస్, అండ్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ యువర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ టు యూ. ఇట్ విల్ షో యూ సమ్, యూ విల్ షేర్ సమ్ గుడ్ మూమెంట్స్. అండ్ ఫ్యామిలీ తోటి చాలా తక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఈ టైంలో. సో ఈ టేక్ మై ఫిల్మ్ యాజ్ అ మూమెంట్, యాజ్ అ గిఫ్ట్ టు యూ, to go spend some time with your family, because that's the most important thing, and that's why this film is important.